ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। What is the difference between Antaryami, Kshetrajna and Akshara? So on that, now there is discussion. Sarvesham in Tika we saw Sarvesham Vishayanam Darshana Shravanaadi Kriya Kartritvena Chetana Dhatu. Chaitanya Dhatu means main substance. Chaitanya is the main substance for all Vishayas, Darshana, Shravana, Adi, Sarva Kriya. This is Aksharam. Yat Tad Aksharam. That is done. Tasmin Vichare Swayuthya Matam Utthapayati. In this regard of inquiry between Antaryami, Kshetrajna and Akshara. Swayuthya Ekadeshi Matam. Tatra Kechidachakshate Parasya Mahasamudra Brahmano Aksharasya Aprachalita Swarupasya ईशत प्रचलित अवस्था अंतर्यामी अत्यंत प्रचलित अवस्था क्षेत्रज्ञो परस्य महासमुद्र स्थानीयस्य परमात्मा which is like महासमुद्र, that is ब्रह्मणः अक्षरस्य अप्रचलित स्वरूपस्य. So Brahma is aprachalita, without any movement, no chalanam. Ishat prachalanam, when slight movement is there, that is antaryami. अत्यंत प्रचलित अवस्था इस क्षेत्र में. टीका क्षेत्रज्ञस्य प्रस्तुतत्व शंकां वारयति. उसे क्षेत्रज्ञ, we don't know what is this क्षेत्रज्ञ, is not discussed anywhere right now. So aprastutatva, he says no. Yastam na vedantaryaminam. Yastam na vedantaryaminam. How many padas are there in this? 5. 5 padas. How will you do Anvaya? Anybody thinks there are 4, 6 or 3? 4. What are the 4 padas? Yaha tam veda antaryaminam. And what about na? Na is also there. How will you do Anvaya? Yaha tam antaryaminam na veda. Yaha kshatrajnaha
tam antaryaminam na veda. 5 padas. Who is kshetragnya? Kshetragnya is the one who does not know antaryami. That is atyanta prachalita avastha. यथा परस्य आत्मनो अंतर्यामी जीवश्च इति अवस्थे द्वे कल्प्यते. यथा परस्य आत्मनः अंतर्यामी जीवश्च, of Paramatma, Antaryami and Jiva. Iti avasthe dve kalpyate, two avasthas are kalpita. Tatha tasyaiva anyaha pancha avasthaha bhedena kalpayanti. Of that Antaryami, Paramatma, 5 avasthas. What are they? Pindo, Jatir, Virat, Sutram, Daivam. इति एव लक्षणा महाभूत संस्थान भेदेन कल्पयन्ति इत्याह. 5 avasthas. So previous sentence said Brahma is kalpita in 2 ways. Jiva, Ishvara. Parasya Atmano Antaryami and Jiva. Antaryami means Ishvara. Ishvara, Jiva, 2 avastha. Anyaha पंच अवस्था. What are they? 6 number टिप्पणी. पिंडः सर्वापेक्षया बाह्यो व्यष्टि स्थूल देहः पिंडः. सर्व अपेक्षया बाह्य is पिंडः स्थूल देह. Then जाति तद अभ्यंतर ब्राह्मण्य. This jati they consider another one. Then Virat, Tatopi Antara. So they consider Jati as subtler than Sthula Deha. Then Virat, Tatopi Antara, Samashti Sthula Deha. Then Sutram, Virajaha Pratyak Bhutam, Samashti Sukshma Shariram. Then Daivam, Ishvara Tattvam, Iti Drashtavya. This is how they give 5 avasthas. Iti eva lakshana mahabhuta samsthana bhedena kalpayanti. Mahabhuta sthula sukshma bhutani tat karanam avyakritam cha vivakshitam. Itham bhuta lakshane tritiya. Lakshana is given. इति एव लक्षणा. इति एवं लक्षणा is पाठांतरः. No, महाभूत. So 8 number टिम महाभूत संस्थान भेदेन. This is तृतीया. महाभूत संस्थान विशेषा means महाभूत संस्थान भेद is the lakshana. Itham bhuta lakshanam. What is the drashtanta? Jatabhistapah. Tapasah. Jatabhistapasah. So tapasvi is having jata as its lakshana. Sthula sukshma bhutani tat karanam avyakritam. तथा इन भाष्य अन्याः पंचावस्थाः परिकल्पयन्ति. Some other people they think of 5 avasthas. This Pindo, Jatir, Virat, Sutram, Daivam. These are kalpana by some other people. Earlier kalpanas, they are also by some other people. Earlier kalpana means those who say Brahma is without any chalanam, aprachalita swarupam.
अंतर्यामी इज ईषत् प्रचलित अवस्था, क्षेत्रज्ञ इज अत्यंत प्रचलित अवस्था. दिस इज नॉट वेदांत मतम, दिस इज केचित एकदेशी मतम. तथा अष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्ति इति वदन्ति. Adding these 5 to those 3, there will be 8. Because these are Pindo, Jatir, Virat, Sutram, Daivam. Plus you have Antaryami, Ishvara, and Antaryami, Kshatrajna, and Akshara. So 8 avasthas. उक्तरीत्या कल्पनायां पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम अव्याकृतम साक्षी क्षेत्रज्ञश्च इति अष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्ति इति वदन्तः परिकल्पयन्ति इति संबंधः. So adding all this, there will be 8 avasthas. पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम अव्याकृतम साक्षी क्षेत्रज्ञ इत्यादि इत्यादि. अवस्था पक्षम उक्त्वा शक्ति पक्षम आह. Now some other, they say Brahma has shaktis also. अन्ये अक्षरस्य शक्तयः एताः इति वदन्ति अनंत शक्तिमत् अक्षरम इति च वदन्ति. They say these are अक्षरस्य शक्तयः. Akshara has all these shaktis. And Akshara is Ananta Shaktimat, has Ananta Shakti. Iti cha. Bhavanti iti vadantaha parikalpayanti iti sambandhaha. So they do this kind of kalpana. Avastha paksham uktva shakti paksham aha. Avastha paksha is said, now shakti paksham. Anye tu aksharasya vikara iti vadanti. No shakti paksham we saw. Now anye tu shabdena avayava paksham darshayan vikar paksham nikshipati. So these are shaktis, means they are avayavas. Avayava paksham darshayan, it is shown. Now, tu is given. Anye tu aksharasya vikaraha iti vadanti. So this is vikara paksham nikshipati. Anye tu aksharasya vikara iti vadanti. In this way, different people talk about avasthas, shaktis, etc. Tatra pakshadvayam pratyaha. Anything is there in Tippani? 11, 12 number you see. 11 number avyakritam. Avyakritam Ishvara tattvasya karanam. Because avyakritam is, they say, you have Brahma. In that now, when Maya comes, then there is Ishvara. Therefore, avyakritam is different. Ishvara tattvasya karana. And Sakshi, 12 number Tippani says Antaryami. So they equate Sakshi as Antaryami. And in Siddhanta Bindu, you have already seen someone thinks this is Tompada, Vachyartha, somebody thinks this is Avachinna, somebody thinks this is Pratibimba, somebody thinks this is Ishvara is Bimba, somebody says Ishvara is Avidya Pratibimba. That way also there are so many Vedas. But these are the main ones here discussed. Not these 8, the first 3. Akshara, Antaryami, Kshatrajna. So Pakshadvayam Pratyaha. Avastha Shaktitve Tavanna Upapadyate. In Brahma, Akshara, neither Avastha nor Shakti are possible. Avastha Shaktitve Tavanna Upapadyate.
अंतर्यामी प्रवृत्तिनाम इति शेषः. अंतर्यामी onwards, anyone having avastha or shakti is, that upapatti is not possible. Na upapatyate. So avastha cha shakti shaktischa. अवस्था शक्ति तयोर भावम और अवस्थात्वंच शक्तित्वंच इति अवस्था शक्तित्वे, both because it is स्त्रीलिंग अवस्था शक्तित्वे. तस्य सांसारिक धर्मातीतत्व श्रुतावपि कथम अवस्थावत्वं शक्तिमत्वं वा न सिद्ध्यति इत्याशंका. तस्य अंतर्यामिणम्, अंतर्यामिणः अच्छा अक्षरस्य, अक्षर इज सांसारिक धर्म अतीत. सांसारिक धर्म अतीत अस्थूलम, अनणु, अह्रस्वम, अदीर्घम, अलोहितम, अस्नेहम, अछायम, अतमो, अवायु, अनाकाशम. देन असंगम, अरसम, अगंधम, अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाक, अमनो, न अवाक, अमनो तेजस, अमनो तेजसस्कम अप्राणम अतेजस्कम, अतेजस्कम, अतेजस्कम अतेजस, अप्राणम अप्राणो, अमुकम मुख, अमात्रम, अनंतरम अनंतरम, अबाह्यम, न तदश्नाति किंचन तदश्नाति कश्चन. क्वेश्चन. सांसारिक धर्म are not there. सांसारिक धर्मातीत्व श्रुतावपि कथम अवस्थावत्वं इति आशंकाः. अक्षरस्य अशनायादि संसार धर्मातीतत्व श्रुते. अशनायादि धर्म अतीत, अशना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु, those dharmas are taken here. नहीं अशनायादि अतीतत्वम अशनायादि धर्मवत अवस्थावत्वम च एकस्य युगपद उपपद्यते. It cannot be अशनायादि अतीत and अशनायादि धर्मवत both. Same one and the same thing cannot have both. तथा शक्तिमत्वं च, in the same way शक्ति रहित and शक्तिवान both cannot be there. अवशिष्ट पक्षद्वय निराकरणम प्रागेव प्रवृत्तम स्मारयति. And the other two paksha, other two means the 5 avastha, 8 avastha, those people. And the vikara, prageva uttam. On page 492, 70 number tippani, तमपृष्ठ भाष्ये तत्र इत्यादिना प्रकर्षण वृत्तम प्रभुतम. 492 page. Tama, that tama is you have to add like panchavimshati tama, like that. That page was where, oh, way back. प्रकर्षण वृत्तम प्रभुतम.
विकारावयवत्वे च दोषाः प्रदर्शिता चतुर्थे। चतुर्थे मीन्स द्वितीय अध्याय। परपक्ष निराकरणम उपसंहरति तस्मात् एताः असत्याः सर्वाः कल्पना। All of them are asat, they are all wrong kalpanas. Parakya kalpana asambhave prithyati. Okay, if these kalpanas are not possible, then you tell what is the bheda. Kastar hi bhedastesh bhedaha tesham tesham. Kastar hi bheda esham. Uttaramaha. What is Siddhanti's answer? Upadhikrita bheda. No real bheda. Upadhikrita iti brumo na swataha. Esham bhedo. Abhedo va. There is no abheda also. There is bheda or abheda between akshara, antaryami and jiva. Acharya says there is no bheda. So what should be the answer? Abheda. He says na abhedo va. Why he says there is no abheda? उपाधितः भेदः। कल्पितत्वात् See, when you say abheda between two, they should be independently siddha by themselves first. They are not siddha only as independent. It is only one. Where is the question of abheda? Esham na swatah esham bhedo abhedo va. Tika. Atmani swato vishesha bhave hetumaha. In Atma, swatah there are no vishesha. Vishesha bhave hetu is what? Saindhava ghanavat. Prajnana ghanai karasas swabhavyat. Brahma is Saindhava ghanavat. Prajnana ghana. Ekarasa swabhavyat. Third number tippani. Atmanaha. Atmanaha ekarasa swabhavyat. Tatraiva hetvantaram aha. Now he gives some shruti udhran. Apurvam anaparam anantaram abahyam. This Brahma Tattva is apurvam. Apurvam means पूर्वं न विद्यते यस्य सः अपूर्वम् Purvam No na vidyate yasya. Sa apurvam. Tat apurvam. Apurvam means that which doesn't have karana. Means it is not karya. It is not karana. So it is neither karya nor karana. Anantaram abahyam. Anantaram abahyam means it doesn't have jati or vyakti. Or it is not something which is inside. Na antaram iti anantaram. Abahyam, na bahyam iti abahyam. It is not bahya, outside. Ayam atma brahma iti cha shrutehe. This atma is brahma. Sabahyabhyantaro hi ajaha iti cha atharvane. Mundake.
टीका बाह्यम मीन्स कार्यम अभ्यंतरम कारणम ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम कल्पिताभ्याम सह अधिष्ठानत्वेन सत्ता स्फूर्ति प्रदतया वर्तते ब्रह्म स्वभावतस्तु जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम कूटस्थम तत् इति आथर्वण श्रुतेरर्थः। ब्रह्म इज सबाह्याभ्यंतरो ही अजः। बाह्य मीन्स कार्यम एनी कार्य, अभ्यंतर मीन्स कारण, सबाह्याभ्यंतर मीन्स कार्य कारण सहित, ताभ्याम एंड दे आर कल्पित, कल्पिताभ्याम सह अधिष्ठानत्वेन सत्ता स्फूर्ति प्रदतया वर्तते। ब्रह्म इज my swarupa, Brahma is me myself, I am like this. Adhishthanam of kalpita karya karana in this jagat, kalpita satta spurti pradataya, kalpita satta spurti only, kalpita pradhanam. Brahma has satta spurti, that it has given is also adhyasa वर्तते। ब्रह्म स्वभावतस्तु जन्मादि सर्व विक्रिया शून्य, स्वभावतः ब्रह्म is ajah, so all षड विकारास are not there। कूटस्थम तत् इति आथर्वण श्रुतेर अर्थः। आत्मनि स्वतो विशेष अनवगमे फलितम आह। in atma swatah visheshas are not there. What is the phalam of that? Tasman nirupadikasya atmano निरूपाख्यत्वान् निर्विशेषत्वात् एकत्वाच्च नेति नेतीति व्यपदेशो भवति। तस्मात् therefore निरूपाधिकस्य आत्मनः, आत्मा which is निरूपाधिक, निरूपाख्यत्वात् निर्गता उपाख्या, उपाख्या means उपाख्यत्वम, टीका is given, उपाख्यत्वम वाचाम मनसाम च अगोचरत्वम निरूपाख्या। So निर्गता उपाख्या, उपाख्या means शब्द व्यवहार वृत्ति प्रत्यय व्यवहार, शब्द प्रत्यय अतीत निरूपाख्यत्वात्। As I mentioned in the morning session, you meditate on Brahma in this way. This is who I am. Then you will realize after Shravana Mananam how you are this. तत्र निर्विशेषत्वम एकत्वम च हेतुः। तत्र तत्र कुत्र in टीका it is given तत्र निर्विशेषत्वम एकत्वम च हेतुः। तत्र कुत्र अक्षरे 8 नंबर टिप्पणी। निरूपाख्यत्वे, निरूपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वात्। How it is nirupakhya? Why it is nirupakhya? Because it is nirvishesha and eka. निरूपाधिकस्य निर्विशेषत्वम
साधयितुम् उक्तम्. निरुपाधिकस्य इति निर्विशेषत्वं साधयितुम्. Why निरुपाधिक? Because it is निर्विशेष. तत्र च वीप्सा वाक्यं प्रमाणं कृतम्. वीप्सा वाक्यं नेति नेति इति व्यपदेशो भवति. आत्मा which is निरुपाधिक and it is निर्विशेष. निरुपाधिक निरुपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वात् च नेति नेति. So Atma doesn't have Chaitanya, doesn't have Upadhi. It is Shabda Pratyaya Agochara because it is Nirvishesha. Shabda Pravritti Nimittas are not there and it is Eka. Eka means Ekarasa, and therefore it is revealed by Neti Neti iti Vyapadesho Bhavati. Katham punar evam vidhasya vastunah samsaritvam. Okay, then if Atma is like this, how it is samsari? Avidya kama karma vishishta karya karanopadhir atma samsari jiva uchyate. Avidya kama karma vishishta karya karana upadhir atma. That which has karya karana upadhi is called samsari jiva. तैर विशिष्टम यत् कार्यकरणम तेन उपाधिना उपहितः परमात्मा जीवः संसारी इति च व्यपदेश भाग भवति इत्यर्थः. तैहि विशिष्टम यत् कार्यकरणम, by this उपाधि कार्यकरणम विशिष्टम तेन उपाधिना उपहित, by that उपाधि उपहित परमात्मा जीवः संसारी इति च व्यपदेश भाग भवति. So Paramatma is Jivaha Samsari. This kind of Vyapadesha it gets. Ityartha. Tathapi katham tasya antaryamitvam. How he is antaryami? Is Sansari also, is antaryami also. Nitya niratishaya ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर उच्यते. So these definitions, both of these Jiva, Ishvara definitions, I think they are good to remember. Avidya kama karma vishishta karya karana upadhir atma samsari jiva. And nitya niratishaya jnana shakti upadhi atma. Upadhi atma means upadhir yasya atmanah. Sa atma nitya niratishaya jnana shakti upadhi is called antaryami Ishvara uchyate. Antaryami means Ishvara. So Atma alone gets the Sanya Samsari, Atma gets the Sanya Antaryami, and Atma is by itself Nirupadi. Nityam Niratishayam Sarvatra Pratibaddham Jnanam Tasmin Sattva Pariname Sattva Pradhana Maya Shakti Rupadhis Tena Vishishtaha San Atma Ishvaro Antaryami Iti Cha Uchyata Ityartha. Nityam Niratishayam Sarvatra Apratibaddham Jnanam. Nityam Niratishayam Sarvatra Apratibaddham Jnanam. The one whose Jnanam is not Pratibadha, Apratibaddha. Tasmin Sattva Pariname, in that when there is Sattva Parinama, Sattva Pradhana Maya Shakti. Sattva Pradhana Maya Shakti will make that Atma Antaryami. And Jnanam is Apratibaddham, means not obstructed in Ishvara.
माया शक्ति ही उपाधि तेन विशिष्टः उपाधि विशिष्टः सन् आत्मा ईश्वरो अंतर्यामी इति च उच्यते इत्यर्थः. In this way, Siddhanti said they are same. Akshara alone is Kshetrajna, is Antaryami. Akshara with avidya kama karma upadhi is samsari, Kshetrajna. Akshara with nitya niritishay jnana shakti upadhi is Antaryami. कथं तर्हि तस्मिन् अक्षर शब्द प्रवृत्तिस् तत्र आह. Okay, how then in them there is akshara shabda pravritti? स एव निरुपाधिः केवलः शुद्धः स्वेन स्वभावेन अक्षरम पर उच्यते. That same Paramatma by itself is nirupadhi, shuddha swena swabhavena aksharam para uchyate. Nirupadhitvam shuddhatve hetu. Why he is shuddha? Because he has no upadhi. Shuddhatva means no upadhi. Kevalatvam means advitiyatvam. That is kevala advitiya. Tathapi कथम तत्र हिरण्यगर्भादि शब्द प्रत्ययौ इति आशंका. Okay, why that same Chaitanya is also called Hiranyagarbha? Adi means Taijasa, Prajna, Virat, all of them. Taijasa, Vishwa, Virat. इति आशंका. तथा हिरण्यगर्भ व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक प्रेतादि कार्य करणोपाधिभिर विशिष्टस तदाख्यस तद्रूपो भवति. हिरण्यगर्भ व्याकृतम, व्याकृत मीन्स विराट, इंद्रादि देवता, व्याकृत देवता, देन जाति ब्राह्मण्यादि शरीर एक्सेट्रा. पिंड मीन्स विराट, मनुष्य दिस इज व्यष्टि शरीर. पिंड मीन्स यू टेक समष्टि. मनुष्य, तिर्यक, प्रेत, they are all vyashti upadhi. Karyakarana upadhi bihi, by such karyakarana upadhis, when he is vishishta, then he gets tattad sanya, tadakhyaha, tadrupo bhavati. Tadrupo means tannama bhavati, it gets those names. यथा एकस्मिन्नेव परस्मिन् आत्मनि कल्पितोपाधि प्रयुक्तम नानात्वम. In one Atma alone, which is Paramatma, ekasminneva parasmin Atmani, kalpitopadhi prayuktam, because of kalpitopadhi, nanatvam, तथा तदेजति तन्नैजति इत्यादि वाक्यम आश्रित्य प्रागेव उक्तम इत्याह. Ejati, that itself has kampanam, ejru kampane, na ejati, there is no chalanam, no kampanam, etc. Tatha tadejati tannaijati iti vyakhyatam. Vyakhyatam in the upakrama of 2-1 and 2-15 bhashya. So in those mantras, actually this is Ishavasya, Tadejati, Tannaijati, Tadure, Tadvantike, but it is explained here also. Kalpanaya parasya nanatvam vastutastu ekarasasyam iti atra shruti rudahrati. Because of kalpana parasya nanatvam, that Paramatma has nanatvam. Vastutaha ekarasa, ekarasyam, in that he gives shruti now. Tatha eshata atma sarvantaraha, esha sarva bhutantaratma,
एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः तत्त्वमसि अहमेवम् इदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम्. सो छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठ एक्सेट्रा. नान्यो तो अस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतयो न विरुध्यन्ते. This is you. Yeshate Atma means this is yourself. And it is Sarva Bhutantaratma. It is Vyapaka, it is the self of all. It is Gudaha, Na Prakashate, Tattvamasi, that you are. Then the understanding should be, I am all, Aham eva idam sarvam, Atma alone is all. There is no other drashta, shrota, manta, vijnata. अवस्था शक्ति विकार अवयव पक्षेषु अपि यथोक्त श्रुतीनाम उपपत्तिम आशंक्या. If we take, someone says Purva Paksha, if we take avastha, shakti, vikar, avayava, still all these shrutis can work. Upapatti is possible. Iti ashankyaha. Kalpanantareshu etaha shrutayo na gachanti. In the other way of thinking, those avastha, shakti, vikar, avayava, all this is not possible. How is it possible in your Siddhanta? Because we say all of them are mithya. All upadhis are mithya. They are badhita. Therefore, they are not paramarthika. This is the bheda. In their drashtant, their siddhanta, they say all this is satya. So, kalpanantareshu etaha shrutayo na gachanti. औपाधिको अंतर्याम्यादि भेदो न स्वाभाविक. This is the main thing. जीव जीव भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जगत भेद, जगत जगत भेद, जगत ईश्वर भेद, all are कल्पित, औपाधिक, not स्वाभाविक. इति उपसंहरति. तस्मात्, when a person understands they are aupadhika veda, that is paramartha, means that is Brahma. That is na nirodho, na chotpattir, na baddho, na cha sadhakaha, na mumukshur, na vaimuktaha. This is paramartha. Tasmad upadi bhedena eva esham bhedo nanyatha ekam eva dvitiyam इति अवधारणात् सर्वोपनिषत्सु. सो उपाधि भेदेन एव एषाम भेदः. एषाम सर्वेषाम, all this, and अंतर्यामी अक्षर क्षेत्रज्ञ and one kshetrajna, another kshetrajna, another kshetrajna, all this is upadhi bhedena. Kshetrajna means, if you take etymology, kshetram janati iti kshetrajna, aham idam kshetram janami, भवान तत्क्षेत्रम जानाति, अन्यो तस्य क्षेत्रम जानाति. तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ है. दिस वे इफ यू डिफाइन, बिकॉज ऑफ अविद्या देयर इज नानात्व, बिकॉज ऑफ उपाधि देयर इज नानात्व. न अन्यथा. स्वतो वस्तुनि नास्ति भेदः किंतु एकरस्यम एव इति अत्र हेतुमात्. इन वस्तु परमात्मा स्वतः भेदो नास्ति, इट इज एकरसम. इन दैट हेतु इज गिवन एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणात्. बिकॉज ऑफ दिस अवधारणम इन ऑल उपनिषद, सर्वोपनिषत्सु, इन दिस वे अष्टम ब्राह्मणम ऑफ दिस तृतीय अध्याय इज ओवर. सो गार्गी asked the question, she sat down, her thing is over. Akshara Brahmana is complete here. One more Brahmana is there, Shakalya Brahmana, which we will see in the next session. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।